The complexion of Fe+2 with the chelating agent dipyridyl. So dipyridyl means pyridine and pyridine. It is a dipyridyl and bidentate ligand. Has been studied kinetically in both the forward and reverse reactions. So it is our reactions. So reaction is Fe+2 plus 3 dipyridyl gives Fe dipyridyl 3 times 2 plus. It is our reaction. For this reaction, rate of forward and rate of backward, rate of reverse reactions are given. And what is the stability constant of the complex? So stability కాన్స్టెంట్ అంటే మనం తీసుకోవాల్సింది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయ్యేది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ది K ఈక్విలిబ్రియం. Therefore K equilibrium equal to rate constant of forward reaction upon rate constant of backward reaction. So we know this equation already. Therefore rate constant of forward reaction 1.45 into 10 power 13 upon 1.22 into 10 power minus 4. It is a rate constant of forward reaction. It is a rate constant of backward reaction, and finally we get the corresponding equilibrium constant, and the answer is C. So we get, after calculation, we get final answer C. Ammonia at a pressure of 10 atm, CO2 at a pressure of 20 atm are introduced into an evacuated chamber. So corresponding ammonia and CO2, these two compounds are introduced, and ammonia pressure 10 atm, CO2 pressure 20 atm. And suppose if reaction happens and the Kp value is given, for the equilibrium. So it is a corresponding reaction NH2COO NH4 solid. On heating, it gives 2 moles of ammonia and 1 mole of CO2. Then the total pressure after long time. సో టోటల్ ప్రెషర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ షిఫ్ట్ అవుతుందో చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి అమోనియా CO2 వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, KP వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ మనం QP వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో QP వాల్యూ అనేది మనకి ప్రెషర్ ఆఫ్ అమోనియా టు ది పవర్ 2 ఇంటూ ప్రెషర్ ఆఫ్ CO2 టు ది పవర్ 1, అండ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 to the power 2 20, and which is equal to 20 20, and QP value less than KP value. That means reaction should be progressed in forward direction. Now the problem is ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మనకి రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఈ కాంపౌండ్ అనేది మనకి బీకర్లో ఉండాలి. ఈ రియాక్షన్ ఫార్వర్డ్ జరగాలి అంటే బీకర్లో మనకి ఈ కాంపౌండ్ ఉండాలి. కానీ బీకర్లో అసలు మనకి ఈ కరెస్పాండింగ్ కాంపౌండ్ ఉందా? లేదు. సో అంటే రియాక్షన్ జరగదు. ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో రియాక్షన్ జరగాలంటే రియాక్టెంట్ ఉంటేనే రియాక్షన్ జరిగిద్ది. అసలు అక్కడ రియాక్టెంట్ లేదు కాబట్టి రియాక్షన్ జరగదు కాబట్టి టోటల్ ప్రెషర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. అమోనియా రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు, CO2 రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు. దేర్ఫోర్ టోటల్ ప్రెషర్ చేంజ్ అవ్వదు. టోటల్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు 30 atm. The value of Kp for this reaction, so this is a reaction and Kp value is given at a certain temperature. If aqueous tension is 40 torr,
Then what is relative humidity of air? Will CuSO4.5H2O efflorescence. Efflorescence అంటే losing water. Efflorescence means losing water. సో ఇక్కడ మనం సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే, సో ఫస్ట్ మనకి ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. CuSO4.5H2O CuSO4.3H2O plus 2H2O. Therefore, corresponding Kp is equal to pressure of H2O to the power 2. It is our equilibrium constant. Now, at what relative humidity? So, relative humidity formula ఏంటి అసలు? Relative humidity equal to vapor pressure of H2O upon vapor pressure of H2O in the pure state into 100. Therefore, vapor pressure of H2O upon vapor pressure of pure state means aqueous tension into 100. So, this is a relative humidity. So, మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే, we find out H2O pressure. For example, H2O pressure is P atm. H2O pressure is P atm. Okay. So, this is the equilibrium pressure. Suppose the pressure is greater than P atm. The pressure is greater than P atm. So, P atm is higher, then definitely reaction will move in the backward direction. సో ఈ కేసులో మనకి రియాక్షన్ ఏమవుద్ది? బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ షిఫ్ట్ అవుద్ది. అంటే సింపుల్గా ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు వాటర్ కంటెంట్ పెరిగే కొద్దీ రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్తుంది. వాటర్ కంటెంట్ తగ్గే కొద్దీ రియాక్షన్ ఫార్వర్డ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు లీ చార్ట్లర్ ప్రిన్సిపల్. సో ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏటీఎం ఈక్విలిబ్రియం వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉందో, కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. అదే ఉండాల్సిన ప్రెషర్ కన్నా తక్కువ ఉందనుకో, వాటర్ ఉండాల్సిన ప్రెషర్ కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనకి రియాక్షన్ అనేది ఫార్వర్డ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్లోరసిస్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఫార్వర్డ్ షిఫ్ట్ కావాలి. సో మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? ఈ మినిమం ప్రెషర్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఈ మినిమం ప్రెషర్ రిలేటెడ్ కరస్పాండింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ నుంచి రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. దేర్ఫోర్ కేపీ వాల్యూ ఎంత మనకి? 1.21 into 10⁻⁻⁴ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ ఆఫ్ H2O to the power 2. Therefore, pressure of H2O equal to 1.1 into 10⁻⁻². So, this value. Above this value, reaction backward. Below this value, reaction forward. ఈ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్ళిపోవాలి, ఈ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళిపోవాలి టు మెయింటైన్ ద ఈక్విలిబ్రియం ప్రెషర్. దేర్ఫోర్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఈక్వల్ టు 1.1 into 10⁻⁻² upon 40 into 100. So this is the corresponding relative humidity value. And the value is 20.9%. 20.9%. So this is the equilibrium relative humidity. Suppose the pressure is below 20.9%, relative humidity less than 20.9%, reaction will move in the forward direction. That means efflorescence possible. Suppose the vapor pressure relative humidity is greater than 20.9%, reaction will move in the backward direction. సో మనకి ఎఫ్లోరసిస్ అవ్వాలి కాబట్టి 20.9 కన్నా తక్కువ ప్రెషర్ ఉంటే అది మెయింటైన్ చేయడం కోసం, 20.9% కన్నా తక్కువ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఉంటే అది మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఫార్వర్డ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. 2 moles of equimolar mixture of 2 alcohols R1OH, R2OH are esterified with 1 mole of acetic acid. So R1OH and R2OH treated with acetic acid.
and corresponding esterification takes place. CH3 COO R dash plus H2O, CH3 COO R2 plus H2O. And the moles of alcohols, total moles are 2 moles, but it is saying equimolar 1 mole 1 mole, and acetic acid total moles is 1 mole, and it is reacted 80%, and ester formed ratio 3:2. Suppose here X reacted, here X reacted, X formed, and here Y reacted, and here Y reacted, Y formed, but it is present in the same beaker. Therefore acetic acid value minus Y and minus Y, minus X. So here we have to calculate equilibrium constant for this reaction. Therefore K1 is equal to X into X by 1 minus X into 1 minus X minus Y. So this is corresponding equilibrium constant. And of course generally we can, one more thing is here water is formed X plus Y, and here also water is formed X plus Y. That's why we have to take X plus Y. It is the first equilibrium constant. Second equilibrium constant K2 is equal to Y into X plus Y upon 1 minus X into 1 minus X minus Y. It is the second equilibrium constant. And one more thing is, they are saying 80% of acetic acid reacted. So total initial value 1 mole. So దీంట్లో 80% రియాక్ట్ అయిందంటే మీనింగ్ 8.8 moles reacted. That means it is clearly indicating total moles of X plus Y reacted equal to 0.8 moles. 0.8 moles. It is third equation. And one more thing is, in the question it is mentioned the ester formed ratio is 3:2. That means X by Y is equal to 3 by 2. So this is the fourth equation. So here first equation, second equation, third equation, and fourth equation. So these are the total 4 equations and 4 unknown terms. K1 unknown, K2 unknown, X unknown, Y unknown. 4 equations, 4 unknown terms. Finally we can calculate K1 value, K2 value, X value, Y value from these 4 equations, and finally we should calculate K1 value. After knowing all these values, finally we should calculate K1 value, and the K1 value is 3.69. In a closed rigid vessel, the following equilibrium partial pressures are measured. So మనకి N2 plus 3H2 gives 2NH3. In a closed rigid vessel, the following equilibrium partial pressures are measured. Pressure of N2 100 atm, 100 mm of Hg. Pressure of nitrogen 100 mm of Hg. Pressure of H2 400 mm of Hg. Pressure of ammonia 1000 mm of Hg. Now these are the first equilibrium pressures. Therefore corresponding K equilibrium equal to 1000 whole square upon 100 into 400 whole cube. Now what they are saying, nitrogen removed, but we don't know how much is removed. So for example, from equilibrium, nitrogen removed. As a result, reaction move in the backward direction. So these are the after removal of nitrogen. So disturbed equilibrium.
ఎప్పుడైతే మనం ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ చేసామో N2ని రిమూవ్ చేసామో N2ని రిమూవ్ చేశాక ఈక్విలిబ్రియం బ్యాక్వర్డ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. N2ని రిమూవ్ చేశాక ఈక్విలిబ్రియం బ్యాక్వర్డ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో బ్యాక్వర్డ్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ 100 మైనస్ 1000 మైనస్ y 400 ప్లస్ 3y అండ్ 100 మైనస్ x ప్లస్ y. రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్కి వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ అ న్యూ ఈక్విలిబ్రియం. And in the new equilibrium, this value is equal to 700. This value is equal to 700. Now what we have to calculate? We have to calculate new equilibrium pressure of N2. We have to calculate final value of this one. So this value we have to calculate. Therefore, from these equations, it is very clear 400 plus 3y is equal to 700. Therefore y is equal to, from this y is equal to 100, and it is a pressure of H2. Pressure of this is a y value. This is a y value, and pressure of ammonia equal to 1000 minus y. That means 1000 minus 100, which is equal to 900. Final pressure of ammonia 900. And pressure of N2 equal to 100 minus x plus y. That means 100 minus x plus 100 y value. Therefore 200 minus x. 200 minus x. So this is a pressure of N2, pressure of ammonia, and pressure of H2. Therefore again new equilibrium constant equal to, it is a equilibrium constant, and in terms of new values 900 whole square 700 whole cube into 200 minus x, and from this we can calculate corresponding pressure of N2 value. And the value is 11.94 mm of Hg. Saccharin is a weak acid, so Ka value is given, so it is simply weak acid, represented by the formula HSAC. So the acid is H-saccharin. So it is a monoprotic acid. It is a monoprotic weak acid, and corresponding Ka value given 2 into 10 power minus 2. 4 into 10 power minus 4 moles of amount of saccharin is dissolved in 200 ml of water pH 3. So ఈ సొల్యూషన్కి pH వాల్యూ 3 అండ్ డిజాల్వ్ చేసినంత 4 into 10 power. దట్ మీన్స్ H saccharin initial concentration equal to number of moles 4 into 10 power minus 4 into 1000 by and volume 200. Volume 200. So therefore the final concentration is 2 into 10 power minus 3. Assuming no change in the volume, the concentration of SAC minus in the resulting solution. So ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఫైనల్గా ఈక్విలిబ్రియంలో ఈ సకారిన్ యానయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం రాసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ అ మోనోప్రోటిక్ యాసిడ్ and it is a equilibrium. So it is a C0 0 C minus x x x. So they are asking simply x value, and we know that Ka is equal to x into x by C minus x x into x by C minus x. సో ఇమీడియట్గా మనం క్వశ్చన్ చూడంగానే మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ని బట్టి మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 power minus 3, pH వాల్యూ 3 అంటే pH వాల్యూ 3, దట్ మీన్స్ H ప్లస్ ఈక్వల్ టు 10 power minus 3. దట్ మీన్స్ ఇమీడియట్గా మనకి x వాల్యూ ఏం కనిపిస్తుంది, 10 power minus 3. బట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఎక్కడా కూడా 10 power minus 3 లేదు. సో ఇట్ క్లియర్లీ సేయింగ్ ఈ వాల్యూ మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే డెఫినెట్లీ ఈ వీక్ యాసిడ్ అనేది ఒక సొల్యూషన్లో ఉంది.
ఆ సొల్యూషన్ pH వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఈ వీక్ యాసిడ్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ అర్థం చేసుకుంటే 200 ml ఆఫ్ pH వాల్యూ 3, pH వాల్యూ 3 ఉన్న సొల్యూషన్లో ఇక్కడ మన డిజాల్వ్ చేశాడు. అంటే ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ ఎక్స్ని ఇది ఎక్స్ అని తీసుకోకూడదు, ఇది ఎక్స్ అని తీసుకోకూడదు. ఇదేంటంటే ఈ కాంపౌండ్ అనేది ఆల్రెడీ ఒక H+ వాల్యూ ఉన్న సొల్యూషన్లో డిజాల్వ్ చేశారు. ఆ H+ వాల్యూ 10⁻³ therefore this value is 10⁻³, this value is 10⁻³ అండ్ ఈ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ H+ అనేది 10⁻³ ఈక్వల్. సకారిన్ని ఒక సొల్యూషన్లో డిజాల్వ్ చేశారు. ఆ సొల్యూషన్ యొక్క pH ఆల్రెడీ 3 ఉంది, అంటే H+ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ 10⁻³ ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ ఫైనల్ వే టు రైట్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్స్. ఇది అర్థం చేసుకుంటే మనకి ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది. therefore corresponding Ka value 4 into 10⁻⁴ equal to and here we should write 10⁻³ into x. Therefore 4 into 10⁻⁴ equal to 10⁻³ into x by 4 into 10⁻⁴ minus x. So on solving this equation, finally we get x value 4 into 10⁻⁻12. concentration 2 into 10⁻⁻3. So 2 into 10⁻⁻3, 2 into 10⁻⁻3 x. C value గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సింది. therefore final value x value we get 4 into 10⁻⁻12. Calculate sulfide concentration in a solution originally having 0.1 molar HCl, 0.2 molar H2S. సో మనకి సొల్యూషన్లో HCl ఉంది అండ్ H2S ఉంది. అండ్ ఇన్ దిస్ సొల్యూషన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫైనల్ సల్ఫైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్. Final sulfide concentration we have to find out, and we know that it is a strong acid and it is a weak acid. Therefore HCl dissociates completely, H plus Cl minus, so it is 0.1 molar, it is also 0.1 molar, it is also 0.1 molar. Now H2S dissociates 2H plus S minus 2, 2H plus S minus 2, and H2S concentration 0.2 molar, H plus already 0.1 molar is present, sulfide 0, and this equilibrium 0.2 minus x, 0.1 plus 2x, and sulfide concentration x. Therefore corresponding Ka value is equal to Ka1 into Ka2, which is equal to 0.1 plus 2x whole square into x by 0.2. And we know the Ka1 value, we know the Ka2 value. So Ka1 value is 1.4 into 10⁻⁷, Ka2 value is 1 into 10⁻⁻14. So this value nearly 10⁻⁻21. So 10⁻⁻21 means here this value simply we can write 0.1 plus 2x whole square, which is equal to nearly 0.1 whole square. Therefore final value of x from this, final value of x is 2.8 into 10⁻⁻20, which is equal to sulfide concentration, which is equal to sulfide concentration. So this question related to mixture of strong acid plus weak acid. This question related to strong acid plus weak acid related. Morphine is administered medically to relieve the pain. It is naturally occurring base. What is the pH of 0.0025 molar solution of morphine at 25 degrees Celsius? The base ionization constant is given. So morphine అనేది ఒక weak base like ammonia type compound C7H19NO3. ఇది ఒక అమోనియా టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్.
సో మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా క్వశ్చన్స్లో మనం అమోనియా ఆల్సో ఈక్వల్ టు NH4OH అని తీసుకోమని చెప్పాను. సో సింపుల్గా దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక వీక్ బేస్గా తీసుకుంటా. వీక్ బేస్ అంటే BOH. KB వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి వీక్ బేస్ BOHగా తీసుకుంటా. సో BOH గివ్స్ B++OH-. ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడు, ఈ బేస్కి కరస్పాండింగ్ pH వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. ఇట్ ఈస్ అ వీక్ బేస్ C0 0 C minus C alpha C alpha C alpha. Therefore KB is equal to C alpha into C alpha by C minus C alpha. And finally the corresponding OH minus concentration equal to root over CKB, and root over C value is 0.0025 and KB value is 1.6 into 10 power minus 6. From this we calculate OH minus concentration. Therefore H plus concentration equal to KW by OH minus. So after substituting the OH minus value, we get corresponding H plus value, and finally the pH equal to minus log of H plus concentration, and which is equal to nearly 9.8. Two buffers X and Y, pH value 4, pH value 6. So it is a buffer 1, pH value 4. It is a buffer 2, pH value 6. Are prepared from acids HA and so ఇక్కడ మనకి HA value corresponding conjugate base, and it is also prepared from the same components. Of course, obviously concentrations are different because pH values are different. Both buffers are 0.5 molar in HA. So this is a 0.5 molar and it is also 0.5 molar. What would be the solutions by mixing equal volumes of two buffers? So here volume of solution V and here also volume of solution V. So final question ఏంటంటే ఈ టూ బఫర్స్ని మిక్స్ చేశారు. మిక్స్ చేస్తే ఈ pH వాల్యూ ఎంత అడుగుతున్నాడు. టూ బఫర్స్ని మిక్స్ చేసిన తర్వాత pH వాల్యూ ఎంత. సో ఫైనల్గా మనకి HA కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత అండ్ NaA కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత అని తెలిస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చినట్టు. బికాస్ కరస్పాండింగ్ ఎసిడిక్ బఫర్ ఫార్ములా pH ఈక్వల్ టు pKa ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ A minus concentration upon HA concentration, and A minus concentration also equal to NaA concentration in this case. Therefore pKa plus log of NaA concentration upon HA concentration, and we know the pKa value because it is given Ka value 10 power minus 5. So this value is 5. And salt concentration how much, weak acid concentration how much. If I know these two values, I can calculate corresponding pH value. Okay, so here HA concentration is M1V1 plus M2V2 by 2. సో ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ M1V1, ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ M1V1. సో ఫైనల్గా మనకి M1V1 plus M2V2 by V1 plus V2. Number of moles in the first solution plus number of moles in the second solution, number of moles in the first solution, number of moles in the second solution upon total volume, and which is equal to 0.5 V plus 0.5 V upon 2V. It is a final concentration of HA. And NaA concentration here unknown, we will take C1, here unknown, we will take C2. Therefore final concentration C1 volume V plus C2 volume V upon V plus V, which is equal to C1 plus C2. Therefore final pH value 5 plus log of conjugate point C1 plus C2, conjugate C1 plus C2, and weak acid 0.5 plus 0.5. So this is the final answer.
సో ఇక్కడ మనకి వాల్యూ రావాలంటే C1 వాల్యూ తెలియదు, C2 వాల్యూ తెలియదు. సో C1 C2 వాల్యూ తెలిస్తే మనం కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. C1 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇక్కడ వీక్ యాసిడ్ pH ఈక్వల్ టు pKa 5 ప్లస్ log ఆఫ్ C1 by 0.5 and pH equal to 4. From this we will calculate C1 value. And ఇక్కడ మనకి pH value 6, pKa value 5 plus log of A minus value C2 upon H weak acid value 0.5. From this we calculate C2 value. C1 value we calculated, C2 value calculated, and finally by substituting C1 and C2 value we get corresponding pH value, and the pH value is 5.7. After mixing two buffers, the pH value is 5.7. The buffer capacity weak acid A conjugate base B buffer is defined as the number of moles of strong acid or base needed to change the pH of 1 liter solution by 1 unit pH, where beta value is given. Under what conditions will the buffer best resist a change in pH? So best resist means maximum buffer capacity. సో బఫర్ మెయిన్ ఫంక్షనే pH వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకుండా మెయింటైన్ చేయటం. ఒక సొల్యూషన్ యొక్క pH వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకుండా మెయింటైన్ చేయటమే బఫర్ కెపాసిటీ. సో బఫర్ కెపాసిటీ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే dB/dH వాల్యూ 0కి ఈక్వల్ చేయాలి. dB/dH వాల్యూ 0కి ఈక్వల్ చేయాలి. సో 0కి ఈక్వల్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఫైనల్ ఆన్సర్ H ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈక్వల్ టు Ka వస్తుంది. సో ఈక్వేషన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి మ్యాక్సిమం వాల్యూ కోసం 0కి ఈక్వల్ చేస్తే H ప్లస్ ఈక్వల్ టు Ka వస్తుంది. దట్ మీన్స్ pH ఈక్వల్ టు pKa. దట్ మీన్స్ if the solution of pH equal to pKa and the corresponding buffer has maximum buffer capacity, therefore pH equal to pKa plus log of conjugate base concentration upon weak acid concentration. When the pH equal to pKa, it is equal to log of B by A equal to 0. Therefore B is equal to A. That means when the concentration of conjugate base and weak acid are equal, and the corresponding buffer has maximum capacity. After electrolysis of aqueous sodium chloride, it was found that the solution being neutralized by 60 ml 1 normal HCl solution. సో మనకి ఒక సొల్యూషన్లో NaCl ఉంది. NaClకి మనం ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేసాం. ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ రియాక్షన్ని 60 ml 1 నార్మల్ HCl సొల్యూషన్తో న్యూట్రలైజ్ చేసాం. డ్యూరింగ్ ద సేమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్, ఇక్కడ ఎంతైతే టైం తీసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా టైం అంతే. అదే టైంలో 3.18 grams ఆఫ్ కాపర్ వాజ్ డిపాజిటెడ్. అంటే వేరే సొల్యూషన్లో Cu+2 ఉందనుకుంటే అక్కడ మనకి కాపర్ డిపాజిట్ అయింది. ఎంత డిపాజిట్ అయింది? కాపర్ 3.18 ఇన్ ఏ కాపర్ వోల్ట్ మీటర్ ఇన్ సిరీస్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మనం సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ పాస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ థియరిటికల్ ఈల్డ్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్టైన్డ్? సో వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ థియరిటికల్ ఈల్డ్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్టైన్డ్? సో థియరిటికల్లీ ఎంత ఫామ్ అయింది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో క్యాథోడ్ దగ్గర రియాక్షన్ ఏంటి అంటే సింపుల్గా 2H ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ H2. అండ్ యానోడ్ దగ్గర రియాక్షన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ రియాక్షన్లో OH మైనస్
Cl minus gives Cl2 plus 2 electrons. So it is a cathode reaction, it is an anode reaction. Therefore overall 2H plus Cl minus 2Cl minus gives Cl2 plus H2. It is an overall reaction. That means from this equation we can write number of equivalents of H2 equal to equivalents of Cl2 equal to Q by F. And this Q by F also equal to equivalents of copper. So this is the equation. So equivalents of H2 equal to equivalents of Cl2 equal to equivalents of copper. Okay, and we also know that H plus is consumed to convert it to H2 and remains OH minus. H వాటర్ నుంచి H ప్లస్ కన్జ్యూమ్ అయితే OH మైనస్ మిగిలిపోద్ది. సో ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ H ప్లస్ కన్జ్యూమ్డ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ OH మైనస్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఇక్కడ మనకి వాటర్లో ఎంతైతే H ప్లస్ కన్జ్యూమ్ అయిందో అంత OH మైనస్ మిగిలిపోద్ది కదా. ఎందుకంటే ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఒక H ప్లస్ ఉంటుంది, ఒక OH మైనస్ ఉంటుంది. ఒక H ప్లస్ కన్జ్యూమ్ అయితే ఒక OH మైనస్ ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది. ఒక NH ప్లస్ కన్జ్యూమ్ అయితే NOH మైనస్ ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ OH మైనస్. దట్ మీన్స్ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ OH మైనస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ కాపర్. దట్ మీన్స్ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ NaOH ఈక్వల్ టు ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ కాపర్. సో ఇది మనం ఫైనల్గా ఈ కన్క్లూజన్కి రావాలి. ఈ క్వశ్చన్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్గా ఈ కన్క్లూజన్కి రావాలి. సో ఆఫ్టర్ getting this conclusion, we calculated equivalence of NaOH. After getting this conclusion, we calculated equivalence of NaOH, and this equivalence of NaOH is weight of copper how much? 3.18, and molecular weight 63.6 into N factor 2, and which is equal to 0.1 mole. 0.1 molar. Equivalence, 0.1 equivalence. Therefore, it is a number of equivalence of NaOH we are expecting this value. But according to this information, it is saying this solution treated with the HCl. That means here whatever NaOH is formed, base is formed, that is reacted with HCl. Therefore equivalence of NaOH equal to equivalence of HCl, which is equal to 60 ml into 1 normal upon 1000, which is equal to 0.06 equivalence. So here equivalence of NaOH is formed 0.06. Equivalence of NaOH formed 0.06. But from copper we are expecting, because in the copper we are saying Q charge, here also we are sending Q charge. So definitely it should form 0.1 equivalent. 0.1 equivalent form చేయాలి, కానీ ఫామ్ అయిందంతా 0.06. Therefore percentage of yield is equal to 0.06 ఫామ్ అయింది. టోటల్ ఫామ్ అవ్వాల్సింది 0.1 into 100, and which is equal to 60%. That means here only 60% of electrolysis has been done, even though we are sending Q amount of charge. మనం Q amount of charge పంపించినా అక్కడ రియాక్షన్ జరిగింది మాత్రం ఎంత? 60% మాత్రమే రియాక్షన్ జరిగింది. 100% రియాక్షన్ జరగాల్సిన చోట 60% రియాక్షన్ జరిగింది. ఓకే, సో క్వశ్చన్లో ఏంటంటే సింపుల్గా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ బీకర్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ NaOH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ NaOH ఎలక్ట్రాలిసిస్లో రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ కాల, మనకి ఇన్వాల్వ్ అయింది ఎవరు? H ప్లస్ Cl మైనస్. కానీ మనకేం తెలుసు? H ప్లస్ ఎంత కన్జ్యూమ్ అవుద్దో OH మైనస్ కూడా అంతే ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది. సో నేనేం చేశానంటే ఫస్ట్ క్యాథోడ్ యానోడ్ రియాక్షన్స్ రాశాను. సో జస్ట్ మనం తెలుసుకోవడం కోసం రాశాను.
ఇక్కడ మనకి H ప్లస్ ఈక్వలెన్స్ అనేది OH మైనస్కి ఈక్వలెంట్కి ఈక్వల్, H ప్లస్ ఈక్వలెన్స్ అనేది OH మైనస్కి ఈక్వల్, అండ్ OH మైనస్ అనేది NaOHకి ఈక్వల్. సో ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ NaOH, సెకండ్ కండిషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, ఎందుకంటే కరస్పాండింగ్ Q/F వాల్యూ ఈజ్ సేమ్. సో అక్కడ నుంచి నేనేం చేసే సింపుల్గా ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ NaOH ఈక్వల్ టు ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ తీసుకున్న, ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ NaOH క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.1 వచ్చింది. అంటే Q ఛార్జ్ని పంపిస్తే 0.1 మోలార్ NaOH అనేది ఫామ్ కావాలి. బట్ తర్వాత ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఏమర్థమైంది, నేను ఫస్ట్ కండిషన్ని HClతో టైట్రేట్ చేస్తే నాకు 0.06 ఈక్వలెంట్ NaOH ఫామ్ అయింది, 0.06 ఫామ్ అయింది. Therefore, corresponding percentage of yield 0.06 by 0.1 into 100, which is equal to 60%. So this is a theoretical yield. Which of the following represents radial probability function of 3D electron? So మనకి ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో 1s ఉంటుంది, సెకండ్ ఆర్బిట్లో 2s 2p ఉంటాయి, థర్డ్ ఆర్బిట్లో 3s 3p 3d. అంటే 3d స్టార్ట్ అయ్యేదే మనకి థర్డ్ ఆర్బిట్ నుంచి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3sకి గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇది, వై యాక్సిస్ మీద ఇది తీసుకున్నాం అనుకో, 3s గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే 1s రీజియన్లో ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్, 2s రీజియన్లో ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్, 3s రీజియన్లో ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ది 3s ఆర్బిటాల్. 3p తీసుకున్నాం అనుకోండి, 3p 1p అనేది ఉండదు. సో 2p ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అండ్ 3p ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. అదే మనం 3d తీసుకుంటే మనకి 1d 2dలో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉండదు, డైరెక్ట్గా మనకి ఉండేది ఎక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ 3dలో, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉండేది మనకి 3dలో. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ ది 3s. సో 1s రీజియన్లో, 2s రీజియన్లో, 3s రీజియన్లో ఇట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఫర్ ది 3s ఆర్బిటల్. 3p ఫర్ 3p ఆర్బిటల్ 1s రీజియన్లో ఉండదు, 2s రీజియన్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ, 2p రీజియన్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ, 3p రీజియన్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. నెక్స్ట్ 3d 1s ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండదు, సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఉండదు, ఓన్లీ థర్డ్ ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ, థర్డ్ ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. సో మనకి ఓన్లీ ఒక పీకే వస్తుంది. ఇక్కడేమో 1 2 3 పీక్స్, ఇక్కడేమో 1 2 2 పీక్స్, ఇక్కడేమో 1 పీక్. దేర్ఫోర్ ఆన్సర్ ఏ. సో హియర్ సింప్లీ దిస్ పాయింట్స్ ఆర్ ఇండికేటింగ్ రేడియల్ నోడ్స్. సో S ఆర్బిటాల్ హ్యాస్ ఫస్ట్ రేడియల్ నోడ్, సెకండ్ రేడియల్ నోడ్. P ఆర్బిటాల్ హ్యాస్ ఫస్ట్ రేడియల్ నోడ్, ఇక్కడ మనం కౌంట్ చేయకూడదు. అండ్ D ఆర్బిటాల్ హ్యాస్ 0 రేడియల్ నోడ్స్. వాట్ ఈస్ ద అప్రాక్సిమేట్ లాగ్ Kp వాల్యూ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్? ఈ రియాక్షన్కి Kp వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అమోనియా ఇచ్చారు, ఈ రియాక్షన్కి ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అమోనియా. సో N2 + 3H2 gives 2NH3. For this reaction, delta H0 equal to, it is given for 1 mole, but in the equation we are having 2 moles. Therefore 2 into -40 kilojoule per mole. It is a corresponding delta H value. And standard entropy values are given for N2, for H2, for ammonia the values are given. Therefore delta S0 of formation equal to 2 into delta S0 formation of ammonia minus 1 into delta S0 formation of N2 minus 3 into delta S0 formation of H2. Therefore 2 into delta S0 formation of ammonia 192 minus 1 into delta S0 formation of N2 191 minus 3 into delta S0 formation of H2 130. So from this we can calculate corresponding delta S0 value. And the delta S0 value is minus 197 joules per Kelvin per mole.
per Kelvin per mole. So which is equal to minus 197 into 10 power minus 3 kilojoule Kelvin inverse mole inverse. So this is a delta S value. So we have to calculate Kp value. So we know that delta G naught is equal to minus 2.303 RT log Kp. ఇక్కడ మనకి జనరల్గా డెల్టా జీ నాట్ ఉన్నప్పుడు జనరల్గా కేపీవే మనకి ఇంపార్టెంట్, కేసీ కన్నా కేపీనే ఇంపార్టెంట్. ఫార్ములాలో ఇప్పుడు కేపీనే తీసుకోవాలి. సో నాకు ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే డెల్టా జీ నాట్ వాల్యూ తెలియాలి. సో నాకేం తెలుసు, ఆల్రెడీ డెల్టా హెచ్ నాట్ తెలుసు, డెల్టా ఎస్ నాట్ తెలుసు. therefore delta G naught equal to delta H naught minus T delta S naught. So delta H naught value తెలుసు and T value తెలుసు, delta S naught value తెలుసు, and which is equal to minus 2.303 RT log Kp, and temperature of course 25 degrees Celsius. So T value also given. So we know these values, and finally we have to calculate log of Kp value. Therefore log of Kp equal to 3.73. At what pH the potential of disproportionation of chlorine change from negative to positive, assuming 1 bar pressure, 1 molar concentration for all species except hydrogen ion. సో మనకి ఇక్కడ Cl2 2 రియాక్షన్ ఇచ్చాడు. ఈ Cl2 అనేది డిస్ప్రపోర్షనేట్ అవ్వాలి. సో Cl2 అనేది మనకి డిస్ప్రపోర్షనేట్ అవ్వాలి. సో Cl2 డిస్ప్రపోర్షనేట్ అవ్వాలి. సో ఈక్వేషన్ నుంచి మనకి ఏం అర్థమవుతుందంటే Cl2 నుంచి Cl మైనస్ రిడక్షన్, Cl2 నుంచి OCl మైనస్ ఆక్సిడేషన్. సో నేనేం చేస్తాను అంటే Cl2 నుంచి Cl2కి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేసా, 2Cl మైనస్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటి, రిడక్షన్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఈక్వేషన్ 2OCl మైనస్ ప్లస్ 4H ప్లస్ ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ Cl2. ఇది కూడా వచ్చేసి రిడక్షన్. సో డిస్ప్రపోర్షనేట్ అవ్వాలి, Cl2 నుంచి మనకి రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. అందుకే ఏం చేస్తా, సెకండ్ రియాక్షన్ రివర్స్ తీసుకుంటా. Cl2 గివ్స్ 2OCl మైనస్ ప్లస్ 4H ప్లస్ ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ 2 ఈక్వేషన్ యాడ్ చేస్తే 2 ఎలక్ట్రాన్ క్యాన్సిల్, ఫైనల్గా 2Cl2 గివ్స్ 2Cl మైనస్ ప్లస్ 2OCl మైనస్ ప్లస్ 4H ప్లస్. సో వన్స్ యూ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ కెన్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. సో ఈ ఈక్వేషన్ మనం అర్థం చేసుకుంటే ఎలా రాయాలో క్వశ్చన్ సాల్వ్ అయినట్టు. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు యాక్చువల్గా, ఇప్పుడు ఇది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది అంటే ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ అనుకుందాం. ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఈ వాల్యూ పాజిటివ్. ఇప్పుడు రివర్స్లో జరగాలి అంటే ఈ వాల్యూ ఏమవ్వాలి, నెగిటివ్ అవ్వాలి. లేకపోతే ఒకవేళ ఫార్వర్డ్లో ఈ వాల్యూ నెగిటివ్ అయితే రివర్స్లో జరగాలంటే ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ కావాలి. అర్థమైందా? అది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశాడు ఏమని, నెగిటివ్ వాల్యూ టు పాజిటివ్ వాల్యూ, అంటే నెగిటివ్ వాల్యూని ఫిక్స్ చేశాడు ఆల్రెడీ. ఈ రియాక్షన్కి ఈ వాల్యూ నెగిటివ్ అని ఫిక్స్ చేశారు. దీన్ని పాజిటివ్గా మార్చాలి అంటే ఈ H ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత, దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ మీనింగ్. సో మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ రీడ్ చేయండి, 2 times 3 times చదవండి. చదివి ఫైనల్గా అక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ Cl2 అనేది డిస్ప్రపోర్షనేట్ అవుతుంది, 0 -1 +1. సో రిడక్షన్ ఆక్సిడేషన్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ అవుతుంది. ఈ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్ అనేది ఈ వాల్యూ నెగిటివ్. ఇది పాజిటివ్గా మారాలి అంటే రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి అంటే, పాజిటివ్గా మారాలంటే ఆర్ సింప్లీ నెగిటివ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో H ప్లస్ మీద H ప్లస్ మారిస్తే అది పాజిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది అనుకుంటే ఈ H ప్లస్ వాల్యూ ఎంత. therefore E is equal to E naught value minus 0.06 by N వాల్యూ ఎంత, 2. ఆక్సిడేషన్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, రిడక్షన్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ Cl మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ హోల్ స్క్వేర్, OCl మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ హోల్ స్క్వేర్, H ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ది పవర్ 4
upon pressure of Cl2, and which is equal to E naught of oxidation. So it is a oxidation minus 1.63 plus E naught of reduction 1.36. It is E naught of oxidation, it is E naught of reduction minus 0.06 by 2 log of Cl minus 1 square, OCl minus 1 square and H plus to the power 4 upon pressure of Cl2 to the power 2, pressure of Cl to the power 1 atm, because in the question it is mentioned 1 bar pressure 1 molar. So from this we calculate E in terms of H plus. మనకి ఇక్కడ నుంచి E ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ H ప్లస్ వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ E వస్తుంది. అయితే మనం నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ వాల్యూ మార్చాలి అంటే ఇక్కడ మనం H ప్లస్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ వాల్యూ 0 తీసుకోవాలి. ఈ వాల్యూ 0 తీసుకొని కరస్పాండింగ్ H ప్లస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అక్కడ నుంచి H ప్లస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాక pH వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 2.25 వాల్యూ, pH వాల్యూ 2.25. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే H ప్లస్ వాల్యూ ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసావో ఇది ఈక్విలిబ్రియం వాల్యూ. సో మనం రివర్స్ చేయాలి అంటే ఈ వాల్యూ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ అవ్వాలంటే H ప్లస్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది కాబట్టి ఇది మినిమం వాల్యూ. ఇక్కడ నుంచి మనం చేంజ్ చేస్తే, ఇక్కడ నుంచి మనం H ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతే అప్పుడు ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మనం సింపుల్గా ఏంటి, ఒక ఈక్విలిబ్రియం కాన్సెప్ట్లో ఈక్విలిబ్రియం వాల్యూ కనుక్కుంటే దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే బ్యాక్వర్డ్ అని, దానికన్నా తక్కువ ఉంటే బ్యాక్వర్డ్ అని ఎలా తీసుకుంటాము, ఇచ్చిన వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉంటే బ్యాక్వర్డ్ అని, తక్కువ ఉంటే ఫార్వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ N2 plus 3H2 gives 2 ammonia. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 మోలార్ అనుకుందాం. సో ఇది ఈక్విలిబ్రియం వాల్యూ అనుకుందాం. సో 1 మోలార్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే బ్యాక్వర్డ్ అని, 1 మోలార్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఫార్వర్డ్ అని ఇక్కడ ఎలాగైతే తీసుకుంటామో ఇక్కడ మనం కనుక్కుంది ఈక్విలిబ్రియం వాల్యూ, ఎగ్జాక్ట్ ఈక్విలిబ్రియం వాల్యూ. ఇప్పుడు దానికన్నా మనం pH వాల్యూ చేంజ్ చేస్తే ఫార్వర్డ్ కానీ బ్యాక్వర్డ్ కానీ షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో మనం లిమిటెడ్ వాల్యూ కనుక్కున్నట్టు. సో ఆ లిమిటెడ్ pH వాల్యూ ఎంత అంటే 2.25. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్ ఆఫ్ H2 plus half O2 gives H2O. Enthalpy of combustion of H2, the value is minus 241. Next, enthalpy of combustion of cyclohexane. Minus 3920. Next, enthalpy of combustion of cyclohexene. And calculate the enthalpy of hydrogenation of cyclohexene. సో దీనికి మనం డెల్టా H వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి కంబషన్ ఆఫ్ సైక్లోహెక్సేన్ ఇచ్చాడు, కంబషన్ ఆఫ్ H2 ఇచ్చాడు, కంబషన్ ఆఫ్ సైక్లోహెక్సేన్ ఇచ్చాడు. సో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుంటే డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. డెల్టా H ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈక్వల్ టు డెల్టా H కంబషన్ ఆఫ్ సైక్లోహెక్సేన్ ప్లస్ డెల్టా H కంబషన్ ఆఫ్ H2 minus delta H combustion of cyclohexane, because we know that if combustion values are given, reactants minus products. So directly we can calculate like this. One more thing, ఒకవేళ ఇది మనకి గుర్తు లేకపోతే సింపుల్గా ఏమీ లేదు, ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకొని ఫైనల్గా మనం ఈ ఈక్వేషన్స్ని మాడిఫై చేయాలి. సబ్స్ట్రాక్షనా ఎడిషనా చేసుకుంటూ కరస్పాండింగ్ ఈక్వేషన్, ఫైనల్ ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చినాక మ్యానిపులేట్ చేసి రాసుకోవాలి, అప్పుడైనా ఆన్సర్ వస్తుంది.
లేదా ఇది గుర్తుందనుకోండి, రియాక్టెంట్స్ కంబషన్ మైనస్ ప్రొడక్ట్స్ కంబషన్ గుర్తుందనుకోండి, సింగిల్ లైన్లో ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సైక్లోహెక్సేన్ అండ్ బెంజీన్ ఆర్ గివెన్ and standard enthalpy of hydrogenation of cyclohexene given and calculate resonance energy. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు థియరిటికల్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ని కంపేర్ చేయాలి. థియరిటికల్ అంటే ఏంటి, ఒక పై బాండ్ రెడ్యూస్ చేయడం కోసం సైక్లోహెక్సీన్ ప్లస్ H2 గివ్స్ -119 kJ/mol. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను థియరిటికల్గా తీసుకుంటున్నా, అంటే ఒకవేళ 3 పై బాండ్స్ ఈ మాలిక్యూల్లో ఉంటే నో రెజొనెన్స్. సో 3 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ H2 రియాక్ట్ అయితే ఫైనల్గా కరస్పాండింగ్ సైక్లోహెక్సేన్ ఫామ్ అవుద్ది అండ్ కరస్పాండింగ్ ఎనర్జీ ఖచ్చితంగా మనకి 3 పై బాండ్స్ కాబట్టి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఇది థియరిటికల్. ఒక పై బాండ్కి ఈ వాల్యూ అయితే 3 పై బాండ్స్కి ఇంత మనకి రావాలి, ఇది థియరిటికల్. బట్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ ఎంత వస్తుందంటే బెంజీన్కి హైడ్రోజనేషన్ చేస్తే సైక్లోహెక్సేన్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్. ఇక్కడ మనం రెజొనెన్స్ తీసుకున్నాం, ఇంక్లూడింగ్ రెజొనెన్స్, ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్. సో మనకు ఆల్రెడీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బెంజిన్ ఇచ్చాడు, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సైక్లోహెక్సేన్ ఇచ్చాడు. దేర్ ఫోర్ ΔH ఫార్మేషన్ ఈక్వల్ టు ΔH రియాక్షన్ ఈక్వల్ టు formation of products. Therefore ΔH formation of cyclohexane minus ΔH formation of benzene plus 3 into ΔH formation of H2. And we know that ΔH formation of benzene plus 49 minus ΔH formation of cyclohexane value minus 156 minus ΔH formation of benzene 49 plus ΔH formation of H2 0, because elemental state lo formation value 0. So from this we calculate corresponding ΔH of the reaction, and this ΔH of the reaction equal to minus 205 kJ/mol. సో మనకి యాక్చువల్గా రావాల్సిన వాల్యూ ఎంత, 3 ఇంటూ అంటే పై బాండ్ రెజొనెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే మనకు రావాల్సిన ఎనర్జీ వాల్యూ -3 ఇంటూ 119. సో ఇంత వాల్యూ మనకి రిలీజ్ కావాలి, కానీ రిలీజ్ అయింది ఎంత, ఓన్లీ 205 రిలీజ్ అయింది. సో ఈ డిఫరెన్స్ అనేది రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ. ఆ రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే 152 kJ/mol. సో దిస్ ఈజ్ అ resonance energy of benzene. It is a resonance energy of benzene. అంటే క్వశ్చన్లో మనం గ్రాఫ్ పరంగా తీసుకుంటే బెంజీన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంది, దీనికి మనం కంబషన్ చేసాం, హైడ్రోజనేషన్ చేస్తే సైక్లోహెక్సేన్ వచ్చింది. ఒకవేళ బెంజీన్కి రెజొనెన్స్ జరగకపోతే ఖచ్చితంగా మనకి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, బెంజీన్కి రెజొనెన్స్ జరగకపోతే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీనికి మనం హైడ్రోజనేషన్ చేసిన కరస్పాండింగ్ సైక్లోహెక్సేన్ ఫామ్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ బెంజీన్, ఇట్ ఈస్ హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ వితౌట్ రెజొనెన్స్ ఆఫ్ బెంజీన్. ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో రెజొనెన్స్ వల్ల ఎనర్జీ లూజ్ అయ్యి మాలిక్యూల్ ఇక్కడికి వచ్చినట్టు, ఈ గ్యాపే రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ. సో అంటే ద మీనింగ్ ఈ వాల్యూ వచ్చేసి -3 ఇంటూ 119, ఈ వాల్యూ వచ్చేసి -205. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మనకు కావాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్గా ఆ 2 వాల్యూస్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. PtCl2.6H2O can exist as hydrate complex. 1 molar aqueous solution has depression in freezing point 3.72. Assume 100% ionization, Kf value, the complex is. సో మనకి కాంప్లెక్స్ ఫార్ములా కావాలి,
అంటే క్వశ్చన్ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో కాంప్లెక్స్ ర్యాండమ్గా తీసుకుంటున్నాను. PtH2O 6 H2O4 Cl2 and Cl2 డాట్ 2H2O. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాంప్లెక్స్ 100% అయనైజ్ అయిందనుకో. సో PtH2O4 Cl2 2 ప్లస్ 2Cl మైనస్ ప్లస్ H2O. సో ఒకవేళ ఈ కాంప్లెక్స్ అయనైజ్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఒక అయాన్ వస్తుంది, ఇక్కడ 2 అయాన్స్ వస్తాయి, టోటల్ 3, I వాల్యూ 3 వస్తుంది. సో I వాల్యూ 3 వస్తే క్వశ్చన్ మీనింగ్ ఏంటంటే, I వాల్యూ 3 వస్తే ఇక్కడ ఈ కాంప్లెక్స్ ఫార్ములా ఇది అన్నట్టు. అంటే మనం ఏం చేయాలి, I వాల్యూ కనుక్కుంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ని బట్టి మనం ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ I వాల్యూ ఎంత 5, ఇక్కడ I వాల్యూ ఎంత 3, ఇక్కడ I వాల్యూ ఎంత 2, ఇక్కడ I వాల్యూ ఎంత 0. సో క్వశ్చన్లో ఇండైరెక్ట్లీ మనని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, I వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. I వాల్యూని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ వస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ తెలిస్తే కాంప్లెక్స్ ఫార్ములా వస్తుంది. సో మనకి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ -ΔTF ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ KF ఇంటూ మొలాలిటీ. ΔTF వాల్యూ ఎంత 3.72. ఇది ఇచ్చింది మనకి డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింటే ఇచ్చాడు. సో అది డైరెక్ట్లీ మనం డిఫరెన్స్ కాబట్టి డిఫరెన్స్ కెల్విన్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. I ఇంటూ KF వాల్యూ 1.86 ఇంటూ మొలాలిటీ 1. దేర్ఫోర్ I వాల్యూ ఈజ్ 2. సో I వాల్యూ 2 అంటే 2 అయాన్స్. ఈ కాంప్లెక్స్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే 2 అయాన్స్ వస్తాయి. సో 2 అయాన్స్ వచ్చే ఆప్షన్ సి. నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ ఇన్ వాటర్ ఫ్రీజెస్ ΔTF వాల్యూ, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ వాల్యూ. సో TF ఆఫ్ సొల్యూషన్ -1, TF నాట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ 0, therefore -ΔTF equal to 1. It is a ΔTF value. The vapor pressure of pure water is given P0 24.24 mm of Hg, and KF value is given. KF is equal to 1.8 Kelvin kg per mole. Vapor pressure of solution. So pressure of solution they are asking. సో మనకి P0 ఇచ్చాడు, PS వాల్యూ అడుగుతున్నాడు, అండ్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ అన్నాడు. సో అకార్డింగ్ టు రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్, నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ని సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ చేస్తే వేపర్ ప్రెషర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ P0 మైనస్ PS బై P0 ఈక్వల్ టు n/n+n. ఇది ఒక ఫార్ములా. నెక్స్ట్ P0 మైనస్ PS బై PS ఈక్వల్ టు n/n. ఇది ఒక ఫార్ములా. ఫర్ వెరీ డైల్యూట్ we can use the formula P0 minus PS by P0 is equal to n/n. సో జనరల్గా మనకి వెరీ డైల్యూట్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ప్రజెంట్ ఇది తీసుకోం, ప్రజెంట్ ఈ ఈక్వేషన్ కానీ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు మోల్స్ బై టోటల్ మోల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏంటంటే P0 వాల్యూ ఇచ్చాడు, PS వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. సో ఈ క్వశ్చన్లో P0 వాల్యూ ఇచ్చాడు, PS వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. సో PS వాల్యూ కావాలంటే ఒకటి n వాల్యూ ఈ 2 n వాల్యూస్ తెలిసిన ఆన్సర్ వస్తుంది, లేకపోతే మోల్ ఫ్రాక్షన్ తెలుసుకున్న ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి, ఏది కన్వీనియంట్ అది. సో మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికి ఈ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్లో ఉన్న PS వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ తెలియాలి, లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తెలియాలి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ వాడుకోవాలి. సో నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ అన్నాడు. సో మనకి అయనైజ్ అవుతుందా, అయనైజ్ కావట్లేదు మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి జనరల్లీ మనం I వాల్యూ 1 తీసుకుంటాం. దేర్ఫోర్ మైనస్ ΔTF ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ KF ఇంటూ మొలాలిటీ. ΔTF వాల్యూ 1, I వాల్యూ 1, KF వాల్యూ 1.8 ఇంటూ మొలాలిటీ. దేర్ఫోర్ మొలాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10/18. మొలాలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం.
సో మొలాలిటీ ఏం ఇండికేట్ చేస్తే 10/18 moles ఇన్ 1 kg సాల్వెంట్. 1 kg సాల్వెంట్ అంటే 1000 grams ఆఫ్ వాటర్. దట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 1000/18 వాటర్. దట్ మీన్స్ 55.5 is a value. So this is the number of moles of solute, small n. It is number of moles of solvent, capital N. Therefore you can use this formula, or you can use this formula. Any formula you can use. ఇది ఒక పద్ధతి. ఇంకొకటి ఏంటి, మొలాలిటీ అనేది మనకి తెలుసు కాబట్టి మొలాలిటీ ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అపాన్ 1 మైనస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ 1000/18 into 1000. Mole fraction of solute upon 1 minus mole fraction of solute into 1000 by molecular weight of solvent. సో ఇక్కడ నుంచి మనం మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మోల్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కరస్పాండింగ్ పిఎస్ వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. ఎలాగైనా సరే మీకు ఎలాగో ఎన్ వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి అలాగనే తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే మొలాలిటీ నుంచి మోల్ ఫ్రాక్షన్ కనుక్కొని మనం వాల్యూ తీసుకోవచ్చు. ఫైనల్గా మనకి కరస్పాండింగ్ పిఎస్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద వాల్యూస్ we get the PS value, and the PS value is 24 mm of Hc. That means answer A. So two parallel reactions ఇచ్చాడు, ఓవరాల్ యాక్టివేషన్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ రియాక్షన్ సక్సీడెడ్ 40%, సెకండ్ రియాక్షన్ సక్సీడెడ్ 60%. అండ్ ఫస్ట్ రియాక్షన్కి ఏ వాల్యూ ఇచ్చాడు, సెకండ్ రియాక్షన్కి ఏ వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఇంటూ E పవర్ మైనస్ E1/RT. సెకండ్ ఈక్వేషన్కి K2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఇంటూ E పవర్ మైనస్ E2/RT. సో ఇది ప్యారలల్ రియాక్షన్. ఏ నుంచి మనకి B వస్తుంది, C వస్తుంది. రేట్ కాన్స్టెంట్ K1, రేట్ కాన్స్టెంట్ K2. సో dB/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు K1 into A. dC/dt is equal to K2 into A. Therefore, corresponding B/C value equal to K1/K2. Therefore, K1/K2 is equal to B ఎంత ఫామ్ అయింది 40%. సో 0.4 into initial concentration of A0 upon second 60%, 0.6 into A0 is cancelled, finally 2/3. అంటే వాడిచ్చిన 40%, 60% వాల్యూస్ నుంచి మనం ఏం కనుక్కున్నాం, రేషియో ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్స్ కనుక్కున్నాం. బికాజ్ వీ నో దట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ B అపాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ C ఈక్వల్ టు K1/KT. అక్కడ నుంచి మనకి K1/K2 రేషియో వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి అంటే ఓవరాల్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కావాలి. ఈ ఓవరాల్ రియాక్షన్కి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కావాలి. ఇక్కడ E1 వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ E2 వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఓవరాల్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కనుక్కోడు. సో E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 ప్లస్ E2 అనేది కరెక్ట్ కాదు. బట్ వీ నో దట్ A గివ్స్ B, dA/dt మైనస్ dA/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు K1 ఇంటూ A ప్లస్ K2 ఇంటూ A, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K1 ప్లస్ K2 ఇంటూ A. అంటే ఈ K1 ప్లస్ K2 అనేది ఫైనల్ K ఇంటూ A. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమర్థమైంది, K ఈజ్ ఈక్వల్ టు K1 ప్లస్ K2 అని అర్థమైంది. సో E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 ప్లస్ E2 అనేది రాంగ్, K ఈజ్ ఈక్వల్ టు K1 ప్లస్ K2 అనేది కరెక్ట్. ఇక్కడ నుంచి K1 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి K2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి లాగర్థమ్స్ అప్లై చేస్తే ఫైనల్గా మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందంటే ఫైనల్ యాక్టివేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 K1 ప్లస్ E2 K2 అపాన్ K1 ప్లస్ K2 వస్తుంది. సో ఈ ఫార్ములా తెలిస్తే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాయొచ్చు. సో ఈ ఫార్ములా ఎలా తీసుకుంటారని చెప్పడం కోసం మాత్రమే ఇదంతా చెప్పాను. ఫార్ములా తెలిస్తే ఇదంతా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ఫార్ములా వాడుకోవచ్చు. సో E1 K1 ప్లస్ E2 K2 బై K1 ప్లస్ K2. సో జస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 ప్లస్ E2 తీసుకోకూడదు, K ఈజ్ ఈక్వల్ టు K1 ప్లస్ K2 మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఫైనల్గా నాకు E1 వాల్యూ తెలుసు, K1 వాల్యూ తెలుసు. E1 వాల్యూ ఎంత 20, K1 వాల్యూ ఎంత
K1 వాల్యూ తెలియదు, కానీ K1/K2 రేషియో తెలుసు. సో K1 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ K2 తీసుకో. E2 వాల్యూ తెలుసు, K2 వాల్యూ సేమ్, K2 వాల్యూ K2 లాగే ఉంచు. K1 వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ K2 తీసుకో. ఫైనల్గా మనకి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూ వస్తుంది. The activation energy value is 32 kilocalorie per mole. Hydrolysis of ethyl acetate catalyzed by HCl. The rate is proportional to the concentration of both ester and HCl. The rate constant is given for that reaction. What is the half-life if the initial concentrations are given? సో మనకి రియాక్షన్ ఏంటంటే ఇథైల్ ఎసిటేట్ CH3 COO C2H5 plus H2O gives HCl. Therefore, hydrolysis products CH3COOH plus C2H5OH. సో ఇక్కడ మనకి కరస్పాండింగ్ రేట్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే K ఇంటూ ఎస్టర్ టు ది పవర్ 1 అండ్ H2O టు ది పవర్ 1 H ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ HCl టు ది పవర్ 1. ఇన్ కేస్ ఇలా తీసుకుంటే మనకి కరస్పాండింగ్ K యూనిట్స్ ఏమొస్తాయంటే K యూనిట్స్ రేట్ వచ్చేసి మోల్స్ పర్ అవర్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ పర్ మోలార్. Therefore, finally, molar to the power -2, hour to the power -1. But the units are not matching. And we know that in the ester hydrolysis, we know that H2O is in excess. That means H2O concentration is constant. H2O concentration is constant. Therefore, K into H2O, again it gives K dash into ester to the power 1 and HCl to the power 1. And from this, the units of K is equal to molar inverse, hour inverse. So these units are matching with the given rate constant. Therefore, it is our rate law. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏంటంటే రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ ఎస్టర్ కాన్సన్ట్రేషన్ 0.02 టు ది పవర్ 1, HCl concentration 0.01 to the power 1. But again here the problem is HCl is catalyst. Therefore, K dash into HCl, again rate is equal to K dash into 0.01 new equilibrium constant 0.02 to the power 1. So it is our final rate law. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫైనల్గా రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ ఎస్టర్ టు ది పవర్ 1 H2O టు ది పవర్ 1 అనుకో. K డాష్ ఇంటూ ఈ K డాష్ వాల్యూ అనేది ఇది నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది. సారీ, నాట్ దిస్ వన్. K ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ ఎస్టర్ టు ది పవర్ 1 HCl టు ది పవర్ 1. మనం రాసుకున్న ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఇది K డాష్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ K డాష్ వాల్యూ ఇది. దేర్ఫోర్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.1 ఇంటూ ఎస్టర్ టు ది పవర్ 1 HCl టు ది పవర్ 1. HCl అనేది కెటలిస్ట్ కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఫిక్స్గా ఉంటుంది 0.01. దేర్ఫోర్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻³ ఇంటూ ఎస్టర్ టు ది పవర్ 1. ఇది ఫైనల్ రేట్లా. ఈ రేట్లా మనకు అర్థమైతే క్వశ్చన్ సాల్వ్ అయినట్టు. ఇనీషియల్గా నేను ఎస్టరు, వాటరు, HCl 3 తీసుకున్నా. ఈ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్ కాదని నాకు అర్థమైంది బేస్డ్ ఆన్ ది యూనిట్స్. H2O ఎక్సెస్గా తీసుకొని కరస్పాండింగ్ K డాష్ తీసుకున్నా, అప్పుడు నాకు యూనిట్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయి. సో ఇది నా ఫైనల్ రేట్లా అని అర్థమైపోయింది. ఇది ఫైనల్ రేట్లా. ఈ ఫైనల్ రేట్లలో ఈ K డాష్ వాల్యూ అనేది ఇచ్చాడు. అండ్ HCl అనేది కెటలిస్ట్ కాబట్టి కెటలిస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఫైనల్గా నాకు
రేట్ కాన్స్టెంట్ ఎంత వచ్చింది, 10⁻³ వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్కి ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, హాఫ్ లైఫ్ కనుక్కోవాలి. దేర్ ఫోర్ టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.693/k. దట్ మీన్స్ 0.693/10⁻³ దట్ మీన్స్ 693 hours. 693 hours. It is our final answer.